traditional versus modern in biological anthropology. তো ট্ৰেডিশনাল যেতিয়া আমি ট্ৰেডিশনাল কথাখিনি কোৱা হয় তেতিয়া আমি তাৰ লগত আন এটা কথা মন দিব লাগিব কি তাত এছ'চিয়েটেড কিছুমান কথাবোৰ আছে লাইক প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত আমি গম পালো বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি আৰু তাৰ এছ'চিয়েটেড সাব ব্ৰাঞ্চেছ প্যালিঅন্টলজি sports anthropology genetics anthropology and many more branches of anthropology are associated এতিয়া আমি কথাখিনি হ'ব কি ট্ৰেডিশনাল বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি যেহেতু in the period of Mesolithic period হওক বা Paleolithic periodতে হওক সেই পিৰিয়ডবোৰত কেনেকুৱাকে মানে বস্তুবোৰ আছিলে তো traditional biological anthropology primarily use anthropometry তো সেইটো পিৰিয়ডত ট্ৰেডিশনাল এনথ্ৰোপলজিষ্টবোৰে এনথ্ৰোপোমেট্ৰি ইউজ কৰিছিলে তো এনথ্ৰোপোমেট্ৰিটো কি হয় ইটস আ ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট এই মেজারমেন্ট কৰাৰ ডিভাইস হয় সো হেতু দি আমি যিকোনো ডেমোগ্ৰাফিক সিচুৱেশনত যিকোনো খাস ট্ৰাইবৰ আমি মেজাৰ কৰিব পাৰো and morphological comparison to classify human race with limited focus on evolution আমি যদি চাবলৈ যাওঁ prehistoric period পৰা traditional period পৰা modern period লকে বহুত খলনি হৈ গৈছে structural pattern বোৰ changes হৈ গৈছে সেই changes বুৰক আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব কি কোনটো পিৰিয়ডত কেতিয়া কেনেকুৱাকে মৰফোলজিক্যাল প্যাটাৰ্ন বোৰ বা ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স বোৰ কেনেকুৱাকে খলনি হৈছে আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াস টপিকতে হেতুও গম পাইছিলো কি বাইপেডাল লোকোমোশন ইৰেক্ট পশ্চাৰ আমি পালো তো হেবোৰ হল কি এজ এ পাৰ্ট অফ হিউম্যান এভলিউশন and as we also know that ki ami topmost position in animal kingdom amar highest the human beings are in topmost position ami jano ki tar basically duta kotha mon dibo lage eta hol amar brain or capacity and second hol culture for that reason we are in that particular place then আমি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব বেসিক্যালি আমি ইয়াতে ফোকাস দিছো অন এভলিউশন কি ট্ৰেডিশনাল পৰা মডাৰ্ন বা প্ৰিহিস্টৰিক পৰা মডাৰ্ন পিৰিয়ড বা এনথ্ৰোপোজেনিক পিৰিয়ড লকে আমাৰ কেনেকুৱাকে বস্তুবোৰ হলনি হৈছে বা ইভলভ হৈছে and modern biological anthropology by contrast use a holistic biocultural approaches so here basically biocultural approaches upon basically basis stress diya hoy and incorporating genetics evolutionary theory interdisciplinary research to study human variation and evolution then aneta bostu sabo laga hoy ki ami evolutionary theory upor more stress diu jeti ami evolutionary theory kotha to kom tar mane tar joto branches bur কেনেকুৱাকে আগবাঢ়ি গৈছে ইনকর্পোরেট লাইক আমি বায়োলজিক্যাল যেনেকা মই কলো কি আমাৰ বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজিৰ কিছুমান সাব ব্ৰাঞ্চেছ আছে স্পোর্টস এনথ্ৰোপলজি জেনেটিক্স ভ্যারাইটিজ অফ ডিসিপ্লিনস আছে ইয়াতে আনেটা কথা গুৰুত্ব দিছে কি ইনকর্পোরেটিং জেনেটিক্স এভলিউশনারি থিওরিজ এন্ড ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ to study the human variation and evolution ki manuhor race iman variation hoy gise jehetu evolve at a particular place or pora hoise ar hoy kine to diverse hoy golge variation hoy to variation the morphological character to ami kisman kholani dekha pao structural pattern to ami kholani dekha pao ba changes dekha pao then introductory part of gam palu ami ki changes khini traditional pora present day context loke now ami stress dim biological anthropology hoy no ki ami jano ki biological anthropology is also known as physical anthropology
আমি জানো कि एंथ्रोपोलॉजीर तीनटा सब ब्रांचेस तीनटा मेन सब ब्रांचेस আছে এটা হল ফিজিক্যাল এনথ্ৰোপোলজি और এটুক আমি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপোলজি বুলিও কওঁ সেকেন্ড হল সোশিও কালচারাল এনথ্ৰোপোলজি থার্ড হল প্রিহিস্টরিক আর্কিওলজি প্রিহিস্টরি और আর্কিওলজি বলি এই তিনটা হল বেসিক pillar of anthropology sub branches then ये तीनटा branch like मैं कहूँ कि physical anthropology to basically deals about blood urine sex etc then cultural anthropology to basically deals about socio-cultural norms ideas values more lower etc then prehistoric anthropology is basically deals about the prehistoric remains fossils record এই তিনটা ব্রাঞ্চে এখানে ডিল করে বাট এই তিনটা ব্রাঞ্চ as a whole as a totalistic way study about human being এই তিনটা সাব ব্রাঞ্চে একেলগে লগ লাগি স্টাডি করে দেন আমি আন এটা বস্তু লোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব লাইক it study the physical character hereditary fossils and biological aspect of human being and its aspect physical characteristics hereditary fossils record and evolutionary development of human and their ancestor it also examines similarities between human and other primates আমি গম পাওঁ দেখা পাইছো কি biological anthropology is also known as physical anthropology और it basically deals करा है biological aspects of human being और it study the physical characteristics of hereditary আমি জানো কিছুমান character transmit হয় এটা generation পৰা next generation লকে কিছুমান fossils record আছে হে record বোৰ আমি study কৰো then আমি study কৰো কি evolutionary development কি mesolithic neolithic paleolithic এইবোৰ age periodত কেনেকুৱাকে man is evolve and সিহঁতৰ growth and development to কেনেকুৱাকে হৈছে হেতুটা আমি stress দিও then আমি কিছুমান বস্তু চাও like examine the similarities between human and other primates আমি similarities kini sound similarities between the human and other primates also then scope of biological anthropology previous to ami gom pallu meaning of biological anthropology study ki kore then ami stress the scope of biological anthropology the scope of biological anthropology is very wide it includes the study of human evolution genetics growth and development racial variation primatology and forensic anthropology तो तार biological anthropology studies a human evolution बहुत vast है और ताते होते stress दे human evolution ये तो already I have spoke then genetic variation to a swaha then ami growth and development arrow racial variation like as I spoke that caucasoid mongoloid negroid hebrew races ase he races buror kenekwa ki hote variation hoi goi ase primates kini ami sound and forensic anthropology also
It also helps in understanding adaptation to different ecological condition and health related issue. যেহেতু আমি স্টাডি কৰি আছো about adaptation to different ecological condition and health related issues. So on that time, we stress special focus on these particular issues that kiba health related issues ase niki kiba diseases obviously jete environment kholani hoi goi thakibo climatic condition to kholani hobo tetia kisuman health related issues buro emerge hoi thakibo. Then next ami ahilo concept of traditional approach. Traditional approach to biological anthropology. যেহেতু আমার টপিকটোৱে হ'ল ট্ৰেডিশনেল and modern approach. In traditional approach to biological anthropology developed during the 19th and early 20th centuries. It mainly focused on physical features of human such as skull shape, height, skin color, and body measurement. This approach was descriptive and comparative in nature. Biological anthropology traditional time of traditional period of like 19th century ko ba early 20th century yote basically focus or emphasize on the physical features of human skull buron, skull shape, circumference to MANASI, height, length MANASI, but color of skin and body measurement, weight to jokhisile. That these all are the traditional approaches. Then this approach was descriptive and comparative in nature. Like ami koba belek particular condition area to jodi ami study koribole jao Eskimos bur ihotor height belek ke ami pam jodi ami same South Africa পিনে যাও ইহঁতে স্কিন কালার টু বেলেগকে পাম সেম আমি পিনে যদি পাঞ্জাব বিহার পিনে যাও ইহঁতৰ হাইট খিনি অকণ বেলেগকে পাম সেম ৰেপ্লিকা যদি আমি আসাম গুৱাহাটী আহো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত ইহঁতৰ হাইট খিনি অকণ বেলেগকে পাম তো ইট অল are varied in nature and especially ইহঁতে ফোকাস কৰিছিলে this approach traditional perspective traditional approach আছিলে descriptive and comparative. Then আহিলে characteristics of traditional approach. যেহেতু আমি কলো traditional approach খিনি traditional approach emphasize physical measurement and classification. It depended mainly on observation and skeletal analysis. So traditional approach to keneko asile kuno mane like কি পাইছে অবজার্ভ কৰিলে এটা স্কেলিটন টু অবজার্ভ কৰিলে স্কেলিটন টু অবজার্ভ কৰাৰ পিছত ইহঁতে সার্কামফারেন্স খিনি চালে with the help of anthropometric measurement এই measurement to চাই কিনে ইহঁতে এটা অবজার্ভ কৰিলে কি these are belong to that particular race or যদি large amount of যদি data খিনি থাকে তেতিয়াহলে descriptive and focus on racial classification like Guha's racial classification যদি large number of হয় তেতিয়া ইহঁতে classification কৰিব
And these methods was largely descriptive and focus on classification rather than genetic or environmental explanation. तो ट्रेडिशनल अप्रोच आसले होते बेस करा नासले की पर्टिकुलर एरिया टू लाइक साउथ पार्टत बा नॉर्थत बा वेस्टत खिनि क्लासिफिकेशन खिनि केनेका के हबो नॉर्थर खिनि बेलेग के हबो दे आर नॉट डूइंग द स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन but and they are also not given the stress on the genetical material genetics कि কাবাৰ মা দেউতা বা পেৰেন্টছৰ হাইটটো যদি ইমান আছিলে তাৰ বাচ্চাটোৰ হাইটখিনি তেনেকুৱাকে or the color of skin that's particular area to the color of the skin is এনেকুৱা আছিলে তো next to বেলেগ particular area to বেলেগকে হ'ব এইটোতো stress দিয়া নাছিল The major scholars of traditional approach asile, major kisuman findings areas bur asile, like important scholars like John Fredericks, Bullmans, Paul Boraco, Charles Darwin, Ernest Houghton contributed to traditional biological anthropology. Their work laid the foundation for studying human variation and evolution. The major scholars would ki asile major scholars of traditional approaches asile yate basically focus korisile Paul Boraco or Charles Darwin yahotar mote traditional biological anthropology they are the supporters of traditional approach aru yahotar jibu research work kam their work যোনটো হৈছিলে বা আমি কব পাৰো ফাউন্ডেশন স্টোন related to studying human variation and evolution তো যেতিয়া ইহঁতে হিউম্যান ভেৰিয়েশ্যন পঢ়িব কি কেনেকুৱাকে কোনটো এনভাইৰনমেন্টত ভেৰি হৈছে he racial classification khini janibo lagibo like traditional approach of asile ki certain particular trait kisuman character sai kine ami koi debo parum ki etu ei particular area ase omuk to beleg jagat ase but here is they have made certain classification racial classification that traditional anthropologists classify human into different races based on physical traits such as skin color, hair textures, and skull shape. So traditional anthropologists ki korile different race keta classified kori dile A B C aru classification ote hote rakhile kisuman marker like skin color, hair texture, kabar like curly type of ase so they are fall under this skull shape kabar skull to jodi rectangular ba oval type ba whatever type of pa hitu they are fall under that particular race. The three major racial group identified Caucasoid, Mongoloid, and Negroid. तो ट्रेडिशनल एप्रोचत आছিলে কি ইহঁতে তিনটা ৰেচিয়েল গ্ৰুপ পাইছিল এটা আপোনাৰ আছিলে ককাসইড মংগলয়েড এণ্ড নিগ্ৰয়েড and this classification is now considered outdated তো যোনটো আজিৰ পৰা 19th centuries 20th centuries ইহঁতে যি ক্লাসিফিকেশন কৰিছিলে ৰেচৰ ক্লাসিফিকেশন আৰু ক্লাসিফিকেশন কৰাৰ পিছত they are received the three racial groups Caucasoid, Mongoloid, Negroid and now at present is considered outdated.
Like এইটো স্লাইডত আমি ডিসকাস কৰিম ক্ৰেনিওমেট্ৰি এণ্ড এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি কথাখিনি আমি গম পালো যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় এই স্লাইডটোত স্টাৰ্টিং স্লাইডটোত এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট তো এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি হল ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট করা physical measurement of maybe weight, height, etc. And here craniometry and anthropometry, these two are very important in the field of biological anthropology because without measuring the height, without measuring যদি আমাৰ মেজার কৰিব লাগে এই নোজৰ means length to কিমান তো আমি anthropometry through দি আমি মেজার কৰিব পাৰিম আইজৰ কিমান forehead to কিমান এইখিনি আমি anthropometry দি কৰিব পাৰিম craniometry refer to the measurement of skull. Craniometry basically study about the skull. A skull khini different types of skulls he bura measure koribo. But whereas anthropometry deals with the measurement of the human body. So, দুটা কথা গম পালো এটা হল craniometry skull anthropometry human body তো anthropometry measurement করিব different angles for like tibia ulna radius scapula হেবোৰ সব measure করিব পাৰি and the tools like these methods were used and compare human population and study racial differences. So, এইবোৰ study এই যে আমি different types of skull study করি as primates or human being and the same in another ways আমি anthropometry measurement করি as body measurement যাক কব পাৰো আমি and this study these methods were used to compare human population আৰু কি কৰিছে these methods were used to compare human population and study racial differences. Tools like calipers and measuring taps were commonly used. So, not only the craniometry, not only the anthropometry, but also the calipers, and sometimes we are taking the help of tapes. So all these are measuring instrument where the biological anthropologists try to upgrade it. Then evolutionary approach আহিলো আমি evolutionary approach that basically আছিল কথাখিনি কি traditional perspective or পৰা traditional perspective like certain perspective that should be from in 19th century itself তো 19th century যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কি কি খলনিবোৰ হৈছিলে like already I'm a little bit of idea paisa. The traditional evolutionary approach studies fossils remains to understand human evolution. That is the foremost important thing. Chudi ami fossils records kini janibo lage. Hey, approaches kini. Ki ami fossils remains to pohibo lage. Fossils remains understanding kini thakibo lagibo. Through that we can evolve it.
and it relied on Darwin's theory of evolution and comparative anatomy to trace the evolutionary stages from ape-like ancestor to modern human. So earlier যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কি যেতিয়া আমি এপ লাইক এনসেস্টার আছিলো তার পৰা at present our vertebral column should be in stress, we are bipedal locomotion also, so আমি অকমান ট্রেস খিনি পালো and it relied on Darwin's theory লগত আছে কি আমি কৈ আছো কি man is evolved from his ancestors, look like a monkeys, gorilla, chimpanzee, but due to the evolutionary process or ami in the line of human evolution ami bifurcate hoy golo, and today we are in this position because of our brain and culture. Our brain and culture tour karone ami in topmost position in animal kingdom. Traditional approach or কিছুমান limitation আছিলে. Approach had several limitations. It was racially biased, lacked genetic evidence, and ignored environmental and cultural influences. It also promoted racial superiority ideas which are scientifically incorrect. Traditional approach ot kisuman biasness asile, genetic evidence ta nasile, ar ami kobo noaru ge ki like white skin people are more intelligent than the black skin people, or black skin people have so and so talent than the white skin people. There will no such kind of the things it will be happening. And it also promoted the racial superiority that white people, the white races, or the Caucasoid, or the Mongoloid, or the Negroid, they have so and so character, so they are superior instead of so and so character, which are scientifically incorrect. Or as a being of anthropologist, as we are all are anthropology, we never support of this kind of statement, because our judgment, our report was totally based on evidence, data. So up to this is traditional approach. So আমি এখানে গম পালো traditional approaches in 19th-20th century কেনেকা কি evolve হল, আৰু কেনেকা কি এটা variations কিনি structure হতে হোক, pattern হতে হোক এখিনি হৈছে, আৰু যিখিনি আমি কম on rigid perspective ওপৰত. Then আমি enter কৰিম এতিয়া modern perspective or modern কেনেকা কি আহিল, কৰ পৰা approach হৈছে modern approach to. কাৰণ এটা থিওৰি যদি আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ তাত এটাহে এপ্ৰোচ কিনি আমি ট্ৰেডিশনেলটো পঢ়ো, কিন্তু হেতু টপিকটোত আছিলে কি আমি লাইক কেনেকুৱাকে ট্ৰেডিশনেলৰ পৰা মডাৰ্ণলৈকে চেঞ্জেছ বা সলনিবোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগে. এন্থ্ৰোপলজিষ্ট বোৰে এটা পাৰ্সপেক্টিভ টু ষ্টাডি, এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল পাৰ্সপেক্টিভ খিনি ষ্টাডি কৰে, আৰু they always try to find it out the solution also, and that solution will be vary from one to another and depend on the ground also. Then modern approaches emerge with the advancement of science and technology.
biological anthropology adopted a modern approach. So, যেতিয়া science and technology খিনি আগবাঢ়ি গ'ল তাৰ লগত biological anthropology টো আমি গম পালো আৰু এইটো এটা সাইন কি ট্ৰেডিশনালৰ পৰা মডাৰ্ন means development, the sign of development, and that sign it will be help in a multidisciplinary ways. Correct? Ultimate should be required at a development at a way nahoye. It should be in a multi-dimensional ways. Ki eta sidha ke hobo eta amuk hobo tenekwa ke nahoy. It should be in a multi-dimensional ways. Jodi ami tuke art, crust, article, land boli jodi kom or whatever. Then concept of modern biological anthropology focus on understanding human as a biological and cultural species. It uses scientific methods and emphasizes the genetic evolution, ecology, and adaptation rather than racial classification. The modern biological anthropology আমি গম পালো কথাখিনি ইহঁতে basically focus দিছিলে biology and cultural spaces, and here the methods would some methods used কৰিছিলে the scientific methods, as I told you that in anthropology we never use the oral methods or historical methods. That all the methods should be scientifically approach, scientific behavior, scientific ways approach both থাকে তাতে they have studied the uses, the methods, and emphasize the genetics, then evolution, ecology, and adaptation rather than racial classification. Modern approaches কিছুমান আছিলে first approach asile ki ami it should be a scientific, objective, interdisciplinary, laboratory, fieldwork, statistics. If a researcher was collecting the data, he or she must require approval. Then it should require the objectives. কি হে ডেটাখিনি কাম কৰিলে তাৰ অবজেক্টিভস খিনি কি হয়, and interdisciplinary কি বাহিৰে বাহিৰে বেলেগ বেলেগ সাইডত তাতৰ কিবা খলনি হয় নেকি. It emphasizes population studies rather than racial groups. So modern trend asile ki racial group besi focus diya na asile instead of the certain population. So that part we must to keep it mind. Another part hol genetic approach. The genetic approach studies heredity, DNA, and genetic variation among human population. It helps in understanding inherited traits, genetic disorders, and human evolution at the
molecular level. So we can know that কিছুমান approach should be in DNA or certain genetical material they are doing, and within them certain variation is also occur. It helps in understanding inherited traits, genetic disorder, and human evolution at the molecular level. Now, the molecular anthropology, it's a new discipline, newly emerged, that is molecular anthropology. Use DNA analysis to trace human evolution and migration. কি সিহঁতৰ DNA এটা ডেটাৰ বা এটা কম্পনেণ্টৰ কিবা জেনেটিকেল মেটেৰিয়েল খিনি সলনি হৈছে কি যেতিয়া সি এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈকে আহি থকা ষ্টাৰ্ট কৰে, then DNA composition as well as আমি চাব লাগিব তাৰ প্যাটার্ন খিনি, mitochondrial, DNA, RNA, and Y chromosome studied help in understanding human race and population. Then আমি আহিম molecular biological anthropology episode paleoanthropological approach. এইটো এপ্ৰোচত আমি বেসিক্যালি স্টাডি কৰো fossils remains that which are left by the earlier human being and their ancestor. So it helps in understanding constructing human evolution and understanding physical changes over time using scientific method. Then the biocultural anthropology that explain the interactions between biology and cultural, and that it food, health, lifestyle of a human body. Then the fourth approach is ecological approach. The ecological approach studies how humans adapt to different environmental conditions such as climate, altitudes, and temperature. It also explains human survival strategies in diverse environment. তো ইয়াত আন এটা কিছুমান বস্তু স্ট্রেস দিয়া হয় যেহেতু হল ecological approach. Ecological approach try to understand the different environmental condition. When we are speak about a particular state, a particular areas, then we have to see that and how human adapt to different environmental condition. Maybe the climate was too hot, maybe the climate was too low. Altitudes and the temperature, maybe the temperature was too high, moderate, or less. It explains the human survival strategies in diverse environmental.
Then নতুন ডিসিপ্লিন এটা, that is called as forensic anthropology. In that forensic anthropology, তাতে আমি আর একটা বস্তু স্ট্রেস দিও কি applies anthropological knowledge to legal cases. Forensic anthropology is a sub branch of anthropology. আৰু এই ব্রাঞ্চে বেসিক্যালি দেখা পোৱা যায় কি লিগ্যাল কেসগুলোতে ডিল করে, maybe a verdict in court, maybe some any activities happen like this, and it helps in identifying the age, sex, height, and cause of death from skeletal remains, and is widely used in criminal investigation. আর একটা বস্তু দেখা যায় কি হতে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের উপর তো স্ট্রেস দিছে। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন that helps in identifying age, sex, height, cause of death from skeletal remain. কি মানুহটো মৰি কেতিয়াবা কি মাটিত পুতি দিয়ে, সেই তাৰ স্কেলেটন খিনি ষ্টাডি কৰে, ষ্টুল খিনি তাৰো ষ্টাডি কৰে, সেক্স খিনি, হাইট খিনি, এইবোৰ বস্তু that getting the ground level report that it was getting properly or not. So after when they're collecting all these data, they try to start criminal investigation, and on that criminal investigation they are doing all these things. Then how these traditional and modern approaches are growth and development. तो आने टा बुस्तो साई होते growth and development studies कि physical growth from infancy to adulthood कि সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে তাৰ growth বোৰ হৈ গৈ আছে, and its effect sometimes we have observed, that is nutrition, health, and environment on human development. হিও আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ। তো এখানে আছে growth and development of particular areas, particular position at all. Then another approach is primatological approach, that it basically studies non-human primates. Keep it mind, non-human primates such as monkey and apes, they are non-human primates, and it helps in understanding human evolution, social behavior, and biological similarities with primates. আৰু ইয়াতে stress দিছে biological similarities with primates বুঢ়াৰ লগত, কি এটা primatesৰ কাৰ লগত similarities আছে। Then another approach, it would help medical, it would also all modern approaches. Medical anthropology connections, कि तार connections would कहने को क्या है? तो biological anthropology contribute to medical science by studying diseases, patterns, genetic disorder, and health-related issues in different population. A different population, the pockets area, the study area, key disease they are suffering, pattern kenekwa diseases are, kiba genetical disorder asen liki, from parental generation to the next generation, health related issues asen liki, a particular population to. So all the things
which are studied by the medical anthropology in modern approach. তো যেটা modern approach কথাখিনি আমি কম তেতিয়া we have to include medical anthropology. Then এই approach খিনি আমি জানিব লগা হলে we have to identify certain tools. Through that tools we can say that these all are the modern approaches in biological anthropology. Modern biological anthropology uses advanced tools such as DNA testing. Medical modern tools of কি কৰিছে এই যে আমি গম পাব লাগে কি প্যারেন্টাল জেনারেশন পৰা ইটো জেনারেশন কিবা ডিএনএ সিকোয়েন্সেস বোৰ কিবা খলনি হৈছে নেকি বা আমি কিবা in the period of Mesolithic হক বা Paleolithic হক বা prehistoric period তে হক কিবা certain artifact পালো সেইবোৰক আমি ৰেডিও কাৰ্বন ডেটিং মেথডস এ থ্ৰু দি আইডেন্টিফাই কৰি কি কিমান দিন পুরানা আছিল আৰু এটা আমি টেন্টেটিভ ডেটস কিনি গম পাম সিটি scanning isotopes analysis and computer modeling for accurate research. So for the archaeologist it should be required to the computer modeling for accurate research for that. Then ahile traditional versus modern approaches. In traditional approach was descriptive and race based. Traditional approach to asile descriptive aru race asile Caucasoid, Mongoloid, Negroid tinta race or base kori they have given their viewpoints. But when we discuss about the modern approaches on that time we have to give in a scientific and genetic based approaches. Modern anthropology emphasizes human unity and adaptation rather than racial differences. Traditionally descriptive or racial based upar basis strike disile descriptive or racial based, modern to a scientific and genetic base. Scientific hoise maybe the problem should be associated with genetically. Modern anthropology emphasizes human unity and adaptation rather than racial differences. Certain importances as our modern biological anthropologists that it helps to understanding human evolution, solving medical problems, forensic investigations, and studying human adaptation to changing environment. আমি গম পালো ইয়াত কিছুমান খলনি হৈ থাকে কিছুমান বস্তু আমি গম পাব লাগিব লাইক হিউম্যান এভলিউশন কি কেনেকুৱাকে ইভলভ হৈছে আৰু in the field of medical বা on that particular areas geographical area কিবা যদি medical problem পাইছে disease related হোক বা whatever তো হেতু কেনেকুৱাকে আমি সলভ কৰিব পাৰো এইখিনি আমি মডার্ন এপ্রোচত গম পালো then next আহিলে আমাৰ কি forensic investigation then certain cases আমি legal way পাম হেতুক আমি with the help of forensic anthropology আমি হেড কৰিব পাৰো and studying human adaptation to changing environment আৰু কিছুমান বস্তুক আমি
সলনি কৰিব পাৰো at the time of adaptation of that particular environment. যদি আমি কওঁ same example Eskimos বোৰে ইমান ঠাণ্ডা জাগাত বৰফৰ ঘৰৰ ভিতৰত সিহঁতে থাকিব পাৰে because they can adapt on that particular environment. So human being, they have capabilities that can adapt their body on that particular environment also. So anthropological, biological anthropology কিছুমান application আছে আমি এটা knowledge খিনি ideas খিনি আমি different fields of line ত use কৰিব পাৰো like medicines, forensic science, archaeology, public health, various like if I am to say diseases, health and hygiene, all these things will come under the public health. Then আমি একটা বস্তু চাব পাৰি it also helps in disaster victims identification. Modern approach of আর যেটা বস্তু আমি চাব পাৰো বা আমাক হেল্প হয় the disaster victim identification. Disaster যেতিয়া আহে বহুত মানুহ মৰে এইবোৰক আমি আইডেন্টিফিকেশন কৰিব পাৰো. So biological anthropology application is wide. তার লগত কিছুমান ethical considerations আছে, ethical issues থাকে, কিছুমান guidelines থাকে যোনটা আমি time to time মানি চলিব লাগে and inform the consent of that particular respondent. And respect treatment of human remains in genetic data. আর আমি try করিব লাগে hey particular data বোৰক also কেনেকুৱাকে কি ইউজ কৰো. Then কিছুমান certain challenges আছে, এই challenges বোৰ আমি জানিব লাগিব that ethical concern কিছুমানে misuse কৰে data বোৰক এইখিনি আমি জানিব লাগিব. Then lack of awareness কিছুমান বস্তু আমাৰ awareness নাই so আমি এইখিনি বস্তু গম নাপাওঁ and limited research facilities in developing reason কিছুমান area কিছুমান জায়গাত proper research facilities নাই তো হেতুকে আমি কিছুমান challenges আমি face কৰো. Then I overall evolution যদি আমি চাবলৈ বিচাৰো then modern approach থাকিব are important. Traditional anthropologies are the foundation pillar of biological anthropology and modern anthropologies always try to refine the things in a scientific way. I have to jikhini bostu koru biological anthropology in a scientific ways. At the last but not the least ami conclusion part upor discuss kori that is specially evolve from the descriptive discipline to scientific and interdisciplinary field, like as I told in the earlier slides also that sports anthropology, forensic anthropology, medical anthropology hey gotekhini fielder ami help lobo lagibo to find it out that the problem or solution khini. And the modern approach provides a better understanding of human diversity, adaptation, and making highly relevant in the today's world. और जेतियालके আমি proper data না পাও আৰু variation বোৰ কিয় কাই হৈছে and the races বোৰ কেনেকুৱাকে adapt কৰিছে particular environment তেতিয়ালকে আমি একো conclusion দিব নোৱাৰো. So biological anthropologists they always try to give authenticity of their data. And how they can give their authenticity কেনেকুৱাকে দিব কিছুমান টুলৰ হেল্পত like anthropometry, craniometry এই কিছুমান টুল আছে সেই টুলৰ থ্ৰু দি আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো
Then a particular races বোৰ কোনটো environment conditionত adapt হৈ গৈছে বা adapt হ'ব পাৰিছে বা সলনি হৈ গৈছে সিহঁতৰ body structures pattern gesture বা কেনেকুৱাকে skin color বোৰ সিহঁতৰ সলনি হৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি prehistoric period পৰা এই neolithic period লকে আমি গম পাব পাৰিম with the help of biological anthropology. As আমি গম পালো in our previous slides कि biological anthropology demand is vast because they are not giving their own result only in the base of biological anthropology. Already মই কৈছো কি এখিনি interdisciplinary হয় so they are taking the help of other sub branches primatology forensic anthropology medical anthropology sports anthropology এই গোটেইখিনি বস্তুৰ পৰা ইহঁতে এটা কনক্লুশন এটা ওলাই দিব পাৰে and human being or যদি মই ultimate overall conclusion দিব বিচাৰো human being have the tendency or the nature they can adjust in any particular environment আৰু থাকি থাকি লাহে লাহে ইহঁতে কি হয় এটা environmentত নিজৰ বডিটো adapt কৰাই লয় যেনেকৈ এক্সাম্পল যদি মই দিওঁ এস্কিমোজ মানে ঠাণ্ডা জায়গাত একদম বৰফৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকি ইহঁতে এডজাষ্ট হৈ গ'লগে a body mechanism is also regulate and reacted or the working on that ways also same যদি আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাউথ আফ্ৰিকা হেতু সাইডত যাওঁ যত বহুত বেছি গৰম হেতু সাইডত সিহঁতে নিজকে নিজে in that particular environment of adapt কৰাই লয় in the present era biological anthropology has evolved from descriptive discipline to scientific discipline. The modern approach provides better understanding that human diversity, iman diverse like culturally, socially, economically, politically, or if we can say in terms of diseases, if we say in terms of genetically, iman diverse he diverse reason to they are study করে research করি ইহঁতৰ solution to দিবলা চেষ্টা কৰে but কিছুমান আমি challenges বোৰ আমি face কৰো like the challenges কি challenges আছে like research কৰাৰ a particular means a lab যদি কওঁ হে তেনেকুৱাকে ইমান wi-fi with 9 তো কিছুমান challenges থাকিব তাৰ মাজতে আমি try to give the solution so government will make the plan and policies and through that plan and policies the upcoming days the government or the social anthropologists or the medical anthropologists they make the certain timeline they make certain ways to sort it out the issues which are faced by the human population এইখিনি বস্তু ইহঁতে কিছুমান সলনি হৈ গৈ আছে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমি স্ট্ৰেছ দিব লাগিব দেন আন এটা কথা আমি মডাৰ্ণত আৰু এটা চাব লাগিব বস্তুখিনি কি বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি ট্ৰেডিশনেলটোত আছিলে কি কিছুমান ডাইমেনশ্যনৰ ওপৰত ফোকাস দিছিলে বাট মডাৰ্ণটো আমি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল ৱেত আমি ফোকাস দিওঁ ताकि ऐसे authenticity और data खिनी पाऊं with this we can conclude today's topic